Good afternoon, dear students. Today's class we are going to learn about new lesson from economics division. The name of the lesson is poverty as a challenge. Poverty as a challenge. See, this chapter deals with one of the most difficult challenges, especially faced by independent India. That is poverty. So, it is one of the biggest challenge for independent. So our country faced a difficult challenges, especially after independence, that is poverty. See, after discussing this multi-dimensional problem through the examples, in this chapter we are going to discuss the way poverty is seen in social science. Getting these students. So, in this chapter we are going to discuss the way poverty is seen in social sciences. Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line. Getting now? So, poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line. Causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed in this chapter, and also we are going to discuss about so the causes of poverty and as well as anti-poverty measures. See, at the end of the chapter, that broadening the official concept of poverty into human poverty. Getting these students. So, at the end of this chapter, with broadening the official concept of poverty into human poverty. Now, let us discuss about poverty as a challenge. See, in our daily life, we come across many people we think, whoever, even we, you, everyone think are poor. So they could be landless. So poor people means here who are those who are economically lagging behind. Those who are not having their own houses or those who are not having their own land and the different properties and those who are struggling to lead their life. So almost all they were considered as poor. The daily wage workers, the laborers, the middle class family. See, they could be landless laborers in villages or living in overcrowded, what we called the juggis in cities. That means slum areas in cities. So they could be daily wage workers at construction sites or child workers in dams. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಪುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ prohibited according to our constitution. But even though we can see the child workers in dabas also, that means I think you all of you knows that no need to explain about the meaning of dabas. And they could be beggars with children in tatters. ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಸಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ those who are landless, those who are homeless, those who are jobless, and those who are living in a juggies or slum areas, or those who are living in villages, or landless laborers, or agriculture laborers, or daily wage laborers, only are those who are working in a construction sites or the child workers in Daba, only no. It has a broad meaning. They could also be even the
beggars, and children in tatters. So we see poverty all around us. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈವನ್ ದ ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರು ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಅವರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಬಡತನದ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, I don't know the reason. So the day by day, the distance between the poor class people and the rich class people, it's become so wide. ವಿಶಾಲವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. In fact, every fourth person in India is poor. Every fourth person. Every fourth person. So in our country, यहाँ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ನಮ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ 4ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪುವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 4ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪುವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶ. ಸಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ 2011 and 12 data roughly says that about 270 million people, 270 million people, it is about 27 crore. So they are all poor, those who are living in India. So the report says that the 2011 and 12, but what about 2020's report? It is more than 27 crore or more than 270 million, those who are poor in our country. So this also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಬಡ ಜನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪುವರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. See, this illustrates the seriousness of the challenge. ಇದನ್ನು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ? ಬಹಳಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೈಲ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ or whatever it may be, the different programs or the policies which are going to be implemented by the government. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು 50%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಡತನ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ. ಸೊ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ. So in the second place, we are in second place. Now here last chapter we discussed, we can convert those as into, the human resources. Yavaga? When we are invest on their education and healthcare. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಜಪಾನ್ ನಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈ ಬಡತನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರಪ್ಷನ್, still we are unable to remove, still we are unable to come out from the poverty line.
ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ, ಆದ್ರೆ ಅವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. Whether this is the problem of people, whether this is the problem of government, or those who are going to implement, the officials or the executive body. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಓಷನ್. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ಅದು ಹೆಂಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಡತನವನ್ನ ತೊಲಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಅದು ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋಸ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಕೊರೋನಾ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನ ಅದು ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಸೇ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, their life, their depend, those who are depend on their salaries, and those who are actually removed from their working place. So ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, a small voice how it's affected the entire world economy ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಭಾರತದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಬಡತನದ್ದು ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್. ಸೊ ಎನಿ ಹೌ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ಎನಿ ಹೌ, let us focus on whatever it may be in the text. Okay, so now let us discuss about two typical cases of poverty. Two typical or two typical cases of poverty. Let us see those cases. So one is that urban case. Urban case. See, let us discuss about the urban case. 33-year-old Ram Saran works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. So it's actually a story getting now. So in urban area, it is the urban case. 33-year-old Ram Saran so works as a daily wage laborer. ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ಲೇಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿನಗೂಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಅ ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್, ಗೋಧಿ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ರಾಂಚಿ ಇನ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ 1,500 rupees a month when he finds employment. Getting dear students, so he manages to earn around 1,500 rupees a month when he finds employment. 1,500 rupees, which is not often. So the money is not enough to sustain his family of 6. So how many members are there in his family? There are 6 members. Whether is it possible to maintain 6 members of family by earning, it is about 1,500 rupees, just you can imagine. See, the family includes his wife and 4 children, aged between 12 years to 6 months. Small kids, because even those children also they are unable to, or even the mother also, because the wife and 6 months. So 12 year ಇಂದ 6 months ತನಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು, 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಾಣಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ ಪ್ಲಸ್ ರಾಮ್ ಸರ್.
he has to send money home to his old parents who live in a village near around. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 1,500 ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಈತ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಟೋಟಲ್ 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಇನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ನಿಯರ್ ರಾಮ್ಗರ್. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಆತನ ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಪ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಲೇಬರರ್. Ramsaran father was a landless laborer. So he was depends on, see, his father a landless laborer depends on Ramsaran and his brother who lives in Hazaribagh for sustenance. See how it's really a very difficult to manage the family by having a small amount. Ramsaran lives in a one-room rented house. So, ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ರಾಮ್ಸರಣ್ ರಾಂಚಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಎಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ರಾಮ್ಸರಣ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಒನ್ ರೂಮ್ ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಮಕ್ಕಳ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, there are 6 members in his family. There are 6 members in his family, but the only one room. So no bedroom, no hall, no kitchen, no separate, nothing is there, including no separate toilet. So where he was lived now, actually that one room rented house in a crowded basti in the outskirts of the city. ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ, ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಕ್ರೌಡೆಡ್, ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಗಿಜಿ 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 ಅಂತಹ, ವೇರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಲೀನಿನೆಸ್, ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಶೇಕ್ built of bricks and clay tiles. So ಮನೆ ಆದ್ರೂ ಹೇಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ? It is actually temporary shake built of bricks and clay tiles. Bricks ಮತ್ತೆ clay tiles ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪರರಿ ರೂಮ್. So his wife Santa Devi, Ramsaran's wife was Santa Devi. Listen here, even Santa Devi also works as a part-time maid in a few houses. ಪಾಪ ಆಕೆನೂ ಸಹ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ. And manages to earn another 800 rupees. ಸೊ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಒಂದು ಅಂದಾಜು 800 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಆಕೆನೂ ಸಹ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ 1500 rupees plus 800 rupees. They manage a meal's meal of dal and rice twice a day. ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮೀಲ್ ಆಫ್ ದಾಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ಡೇ. 3 ಹೊತ್ತು ಊಟನೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದು 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಹೊತ್ತಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಸಹ ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ 6 ಜನಕ್ಕೂ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. His elder son works as a helper in a tea shop. ನೋಡಿ, 12 years back, 12 years old one. So is working in a tea shop. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 12 ವರ್ಷದ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಟೀ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಿರ್ಬೋದು ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ 300 rupees. ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, 800 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 300 rupeesಗೆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಆ ಹುಡುಗ ಪಾಪ ಟೀ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ನೀವು 300 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. While his 10-year-old daughter, so old daughter actually she is 10-year old, takes care of the younger siblings. ಆ 10-year-old daughter ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೇ ಇರೋದಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಒಂದು ಮಗು ಆದ್ರೂ ಸಹ ಶಾಲೆ ಮುಖ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. They have only 2 pairs of hand-me-down clothes each. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ. There are only 2 pairs of hand-me-down clothes each. 2 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಅದು ಎಂತೆದ್ದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಪಾಪ. New ones are bought only when the old clothes become unwearable. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ವೇರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ old clothes become unwearable, then only they used to purchase new cloth. Then what about shoes, slipper? ಕೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಶೂಸ್ ಆರ್ ಅ ಲಕ್ಸುರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಪಾಪ? ದ ಯಂಗರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ನರಿಶ್. ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ಬೇಕು? ದ ಯಂಗರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ನರಿಶ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತ 2 ಹೊತ್ತು ಊಟನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ಬೇಕು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವೆನ್ ದೇ ಫಾಲ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್? ಪಾಪ ಅವರು ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if they fall sick ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if they are suffering from any kind of ill ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so they are unable to get treatment. They have no access to health care when they fall ill. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾದಾಗ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, is one of the a typical case of poverty which you can see in urban areas. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು uncountable examples are available in our country even the present days. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. uncountable throughout the country. Even we are unable to count also the number of like these cases. This is one small example, dear friends. So now I hope you have understood something about the poverty in our country, how it's existed, especially in urban area. Getting now? Now the next class we are going to discuss about rural case. Thank you. Have a nice day.